সব আমার real life cases and I want to present it to you. And আমি শুধু এটা বলে শুরু করতে চাই যে চিটাগাং মেডিকেল কলেজের চত্বরে আমার শৈশব কেটেছে। I know this hospital before it was built. এই মেডিকেল কলেজ স্টাফ কোয়ার্টারে আমি বড় হয়েছি। So thank you, it's wonderful, it's been amazing visiting the campus. So if you have a chest x-ray, the first thing you want to ask is, why was this x-ray done? কেন হলো? শুধুমাত্র এক্স-রে রিড করে আমরা যদি হিস্ট্রিটা না নিই তাহলে কিন্তু আমরা 50% হয়তো কাজ করব। Did the patient have symptoms? Why? Did the patient have cough, wheezing, dyspnea? We need a clinical history, smoking history. শিল্পী কিন্তু অল্প কথায় পুরো প্রিভেন্টিভ মেডিসিন বলে গেল। স্মোকিং হিস্ট্রি আমাদের খুব দরকার। অকুপেশনাল হিস্ট্রি খুব জোর দিয়ে বলতে চাই, কারণ বাংলাদেশে এত কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এই যে সিলিকা স্যান্ড রিলেটেড ডিজিজ, we need to keep our eyes open. So you look at the CAT scan on top. আমি জানি যে আপনারা হয়তো 4th and 5th year medical student, কিন্তু এই CAT scanটা is very abnormal. এই CAT scanএর মাঝখানে, চেস্টের মাঝখানে কিন্তু একটা টিউমার বসে আছে। And এই যে ভেসেলগুলো, here is the ascending aorta, here is the descending aorta. এখানে কিন্তু superior vena cava pulmonary vessels এগুলো একেবারে encircle করে টিউমারটা বসে আছে। And this is in the center of the chest, in the mediastinal area. You will miss it if your eyes is not open. Look at the X-ray in the bottom. Can you shout করতে চাই যে পেশেন্টের কি হয়েছে? What do you think is going on in the right hemithorax? I want everybody to be interactive. এখানে কোনো পরীক্ষা নয়, কোনো পেনাল্টি নাই, আমি কারো নম্বর দিতে পারবো না। What is going on in the right chest? একটু চিৎকার করে বলতে হবে। Collapse. Excellent. যে বলেছে তার জন্য অনেক হাতে তালি। এখানে the reason it's collapsed, it looks like there is pleural effusion, কিন্তু pleural effusion যদি হয় তাহলে হেমিথোরাক্সটা contralateral সাইডে যাওয়া উচিত, তাই না? এখানে পেশেন্টের কিন্তু look at the right lung. I mean it's huge, it's crossed the midline, and left lung দেখছি না। এটা কিন্তু patient has congenital pulmonary atresia. So এই পেশেন্টের রাইট লাংটা গ্রোই করে নাই এবং সে শুধু লেফট লাং দিয়ে কাজ করছে। Look at the what happened to the heart? Did anybody notice that? হার্ট ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, সেটা গেল কই? এখন একটু প্যাচে ফেলে দিলাম, তাই না? Dextrocardia. So the patient has dextrocardia. No matter how much collapse there is, you have to have some part of the heart in the left. যখন এত বেশি চলে যায়, you have to worry about dextrocardia. So just wanted to have that as an eye opener. When you look at the chest X-ray, chest X-ray অনেক কিছু থাকে এর মধ্যে। তো এখানে cardiac silhouette আমি প্রথমে ধরবো। So this is the right atrium, and this is the left atrium, and this is the right atrium. লালটা হচ্ছে, এখানে হচ্ছে left atrium, এখানে হচ্ছে right atrium. So can you see যে আমরা যেভাবে চিন্তা করি right atriumটা কিন্তু almost vertical, left ventricle হচ্ছে behind the right ventricle. When you look at the cardiac silhouette, so the right ventricle is in the front, the left ventricle is in the back. So historically what happened is in 1896 Röntgen discovered X-ray. তার আগে, as you know, আমার মতো lung specialist বলা হতো chest specialist, because that's what we did. We read chest X-rays, and that led to understanding TB. And since 1920s, একশো বছর আগে কিন্তু X-ray আমরা master করেছি. And it's so important because in modern day today, without a single drop of blood, without a knife, you can slice a patient into thin 1 millimeter slices. এত সুন্দর টেকনোলজি, it has revolutionized medicine. আমাদের এটা মাস্টার করতে হবে। So আমি সময় স্বল্পতার জন্য আমি ডিসক্রাইব করব, আমার লেজার পয়েন্টার নেই,
in the center, you can see that the patient has a tracheal air column. This has to be absolutely centered. The medial end of the clavicle has to be equidistant from this. Then we look at the aortic knob. It's aortic knob, right and left pulmonary artery. And then I talked about the right. This is what? This is the right atrium. This is the right ventricle. Behind is the left ventricle. And behind is also the right atrium. This configuration is very important. So when we look at the chest X-ray, so we look at the tracheal air column, we look at the vessels, we look at the mediastinum, we look at the cardiac silhouette. Cardiomegaly is what? When the diameter of the heart is more than half of the hemithorax. তখন আমরা বলবো cardiomegaly. So I look at that, I look at the two diaphragms, very important. তারপরে আমি rib cage এ যাই. I look at the rib cage and তখন আমি deformity খুঁজি, যেমন fractured ribs, deformed chest, and coarctation of the aorta, and so on. তারপরে আমি ribs count করি. If the inspiratory effort is more than, যদি দেখি আমি 10টা rib count করতে পারি, that's a good inspiratory effort. যদি না করতে পারি, তাহলে patient will not take full breath. Lastly, এত কিছু দেখার পরে, I will take a windshield wiper, গাড়ির কাচের মতো, and I will go through every space in the chest. If you take this systematic effort, I can guarantee you're not going to miss the pathology. So একটু তাড়াহুড়া হচ্ছে, but I think you get the idea. So this is just what exactly is in a chest X-ray. Do not forget the gastric fundus. কেন? কারণ এটা যদি চেস্টে বসে থাকে, তাহলে এটা কিন্তু hiatal hernia. And there is several other pathology. Lateral chest X-ray na dekhe, chest X-ray is not complete because behind the heart, আমরা কিন্তু left lower lobe টা miss করি in a PA view. So এটার জন্য আমরা দেখি, and there are some hidden areas যেটা আমরা সবাই miss করি. What are the hidden areas? The apical portion, the hilar portion, the retrocardiac portion, and then the subdiaphragmatic portion. And this is a patient with a left lower lobe pneumonia, which would be missed if you did not have this picture in your mind. So, moving on. So, in a chest X-ray, what do you see? আমরা কি দেখি? কি pathology দেখি? Number one is consolidation. সেই কারণে কিন্তু chest X-ray আবিষ্কার হয়েছে. So, chest X-ray consolidation দেখতে পারি, the hallmark of which is an air bronchogram. এই যে একটা hazy infiltrate, তার মধ্যে গাছের ডালের মতো। আমরা এখানে নজিউ দেখতে পারি, শিল্পী বলে গেল লাং ক্যান্সার স্ক্রিনিং সম্বন্ধে, সেটা আমরা দেখতে পারি। We look at interstitial lung disease and we also look at atelectasis. And the air bronchogram is something we look at those. To the decreased density, the patient may have emphysema or lung cysts. So you have to be familiarized with the zones and the fissure. These are computerized tomogram or CAT scan, but chest X-ray get oblique fissure and horizontal fissure, the right upper lobe. এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। Axial imaging, CAT scan-এ আরো বেশি দেখা যায়, and I'll go over this. So I'm going to quiz the audience. I have a 60-year-old male with severe dyspnea and also has stridor. শ্বাসকষ্ট আছে, সেই সাথে কিন্তু ঘর করে আওয়াজ করছে। What does your patient have? Severe acute asthma, acute exacerbation of COPD, tracheal stenosis, or laryngeal carcinoma. Look at this X-ray. একটু আগে যে বললাম, এখানে তো প্যাথোলজিটা কোথায়? Lung fields তো খুব ভালোই দেখা যাচ্ছে। There's no cardiomegaly. The diaphragm is okay, the chest configuration is okay. Where is the problem? কেউ কিছু বলবো? জোরে বলতে হবে। If you started with the tracheal air column, you go down, এখানে কিন্তু
very compromised, narrow হয়ে গেছে. So this patient has tracheal stenosis. I just wanted to open your eyes into looking into the center of the chest. So that's tracheal stenosis. That patient had This is a very common chest X-ray you will see in medical wards, in surgical wards, in every ward you go to. This is a very common chest X-ray. It's a middle-aged male with multiple medical problems, has shortness of breath and cough. What do you see here? কেউ কিছু বলতে চান? আমি এখান থেকে আসলে শুনতে পাচ্ছি না. কেউ কিছু বলবেন, জোরে বলতে পারেন. So this is congestive heart failure or pulmonary edema. সবচেয়ে প্রথম, look at the heart, how big it is. And then there is infiltrates, এটা আমরা bat wing pattern বলি, bilateral, and that the ventricular failure or congestive heart failure or pulmonary edema looks like. So we talked about these. There may be curly V lines. There might be pleural effusion. You can also find it on CAT scan and so on. If you have pleural effusion, usually bilateral. So pulmonary edema, this is cephalization, and then you see prominent hilum, curly V line, and increased cardiac silhouette. What about this patient? What does this patient have? 48-year-old severe acute pancreatitis. Few days later becomes tachypnic, requires intubation and mechanical ventilation. What does this patient have? Bilateral infiltrates. একটু cardiac silhouette বড় মনে হচ্ছে, but it's a portable view, so it falsely high হয়তো মনে হচ্ছে. So these asymmetrical bilateral infiltrates with the absence of pleural effusion, এটা বলছে the patient is not in fluid overload. This patient has ARDS, so acute respiratory distress syndrome due to acute pancreatitis. এটাকে আমরা বলি photographic negative of congestive heart failure. So ARDS usually is acute and it resembles pulmonary edema, bilateral infiltrates with a near normal heart size. And so I have a 55-year-old male who's a smoker, persistent dry cough, কোনো fever নাই, acute presentation না, shortness of breath on exertion. What does this patient have? Congestive heart failure, interstitial lung disease, pneumonia, or COVID pneumonia? So this patient, actually if you look, the patient has increased interstitial markings. এটা একেবারে bilateral দেখা যাচ্ছে, base of the lung দেখা যাচ্ছে, and the patient has a shaggy heart border. Heart borderটা sharp নেই. So this patient has interstitial lung disease. So here's what interstitial lung disease looks like on CAT scan. It's usually in the base of the lung, and you may see some honeycomb there. So with imaging, you have to have a systematic approach. I talked about depth of inspiration. একটা জিনিস বলি নাই যে the vertebral column should be visible on the lateral chest X-ray. So this এটাও খুব simple একটা X-ray, very commonly you will see it. It's a 60-year-old male smoker with chronic cough, sputum, and wheezing. এটা পেশেন্টটাকে কি মনে হয়? আমি মনে হয় ওই দিক থেকে শুনেছি COPD, right? কেন COPD? Because ribs count করলে আমি প্রায় 12টা ribs count করে ফেলেছি. Remember I said optimal up to 10 ribs. And look at the hyperinflation. একেবারে বোঝাই যাচ্ছে this patient has air hunger and আরো বেশি শ্বাস নিতে নিতে তার লাং অনেক বড় হয়ে গেছে. And the hyperinflation sometimes is seen more on the lateral view. On the CAT scan there is very little markings, and then you can see the extrapulmonary manifestation of lung disease, which is clubbing. So you might be thinking যে আমরা এখনো স্টুডেন্ট, আমাদেরকে কেন এক্স-রে বা CAT scan নিয়ে চিন্তা করতে হবে? Because that is the cutting edge.
if you don't have your eyes open, you're going to miss these diagnoses. So the CAT scan actually was introduced in 1979. I was still a medical student then. এবং সিঙ্গল ব্রেথ হোল্ড, জাস্ট একবার শ্বাস নিলে একেবারে সাথে সাথে পুরা চেস্টটা স্ক্যান করে ফেলে। And there is some characteristic diseases on CAT scan. There is very few diseases absolute in medicine, তাই না? আমরা কিন্তু চোখ বন্ধ করে কয়েকটা সাইন বলতে পারি না, this does not look like anything else. There are certain diseases which is very characteristic on CAT scan. So here is a patient with bilateral hilar adenopathy, and when we did a CAT scan, এখানে আমরা দেখছি যে bronchosvascular bundle যেটা আছে, এখানে কিন্তু পুঁথির মতো, মালার মতো, it has a beaded appearance. এতগুলি পুঁথি বা মালা তো থাকার কথা না। At that same time, the patient has lung nodule, and this is the artist's impression with adenopathy, bilateral lung nodules, and this beaded appearance. Nothing else looks like this. আমি আমার জীবদ্দশায় এই পেশেন্টগুলিকে বায়োপসি করতাম, অনেক কষ্ট দিতাম। এখন CAT স্ক্যানে 95% I'm sure that this patient has sarcoidosis and nothing else. I hope you make an imprint of this finding in your head. So, multi-planar concept, এইভাবে বডিটা যাচ্ছে, সিঙ্গল ব্রেথ হোল্ডে 5 সেকেন্ডে একেবারে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হচ্ছে। ছোটবেলায় বলতো না যে দুষ্টুমি করলে তোকে মেরে টুকরো টুকরো করে গাঙে ভাসিয়ে দেব, CAT স্ক্যান কিন্তু তাই, একেবারে এইভাবে স্লাইস করছে, তারপরে স্যাজিটাল করছে, কোরোনাল করছে, তো বাদ আর থাকলো কই, কিছুই তো থাকলো না। So I want to bring this patient to your attention, 12-year-old female with recurrent pneumonia. এই বাচ্চাটা, আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাডাল্ট পালমোনোলজিস্ট, আমি বাচ্চা দেখি না, এর বাবা আমার রোগী, তো বললো যে ডক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক হার টু এনিবডি এলস, তুমি একে দেখো। তো এই যে রিকারেন্ট নিউমোনিয়া, আমি দেখলাম যে তার রাইট লোয়ার লোব অলমোস্ট লোবেক্টমি হয়ে গেছে, ইটস নট ওয়ার্কিং। Look at the right lung and look at the left lung. Left lung to 45% of the chest হওয়ার কথা, right lung to 55% হওয়ার কথা। এখানে তো left lung এর অর্ধেকেরও কম right lung. What happened? The right lower lobe is gone. So I did a bronchoscopy. আমি দেখলাম যে heaped up mucosa এবং right lower lobe এমন একটা ugly একটা টিউমারের মতো ওখানে আছে যে এটা মনে হচ্ছে যে এর জীবন একেবারে দুর্বিষহ, এর রিকারেন্ট নিউমোনিয়া হবে, কখনো সেপ্টিক হয়ে সে মারা যাবে। So I sent this patient to the thoracic surgeon. Incidentally, the thoracic surgeon on call chilo, he's the transplant surgeon at University of Kentucky. তার দুটো ছোট ছোট বাচ্চা, সে আমাকে বললো যে আমি আমার জান দিয়ে চেষ্টা করব এর লাং রক্ষা করতে। প্রথম দিন সার্ভেইলেন্স ব্রঙ্কোস্কোপি করলো, করে বললো যে রাইট লোয়ার লোব, রাইট মিডল লোব যে চলে গেছে তা না, রাইট আপার লোবকেও স্যাক্রিফাইস করতে হবে, আই হ্যাভ টু ডু লুমিনেক্টমি। আমরা খুব দোয়া কালাম করলাম রোগীটার জন্য। He put the patient on the table and the next time and he said, I'm going to do the luminectomy. তো পেশেন্টটাকে সে দেখলো এবং এত হিপড আপ মিউকোসা, সে তখন একটা ডাইসেক্ট শুরু করলো। করতে করতে সে দেখলো আন্ডার দ্য মিউকোসা ইজ আ ফরেন বডি, এবং সে ফরেন বডিটা সে বের করলো। Look at the foreign body. বল পয়েন্ট কলমের যে ক্যাপ হয় না, বাচ্চাটা মুখে দিয়ে বন্ধ করছিল, খুলছিল, এক সময় সেটি গিলে ফেলে অ্যাসপিরেট করে ফেলেছিল। তারপরে থেকে সে তো বুঝতে পারে না, সে তো বলতে পারে না, তখন তার বয়স 8 বছর ছিল, 4 বছর আগে। তখন থেকে তার রিকারেন্ট নিউমোনিয়া হয়। সে থোরাসিক সার্জন এটা বের করলো এবং বাচ্চাটা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে, এখন বোধহয় 30-এর মতো বয়স। She got pregnant. She called me up and said, Doc, I had no respiratory problems and she's leading a normal life. So, এখানে এজন্য ভূমিকা, CAT scanner ভূমিকা, imaging is the cutting edge technology.
So I'm going to go over just a few things. যে আমরা যে CAT স্ক্যানে যে ট্রি ইন বাড বলি, এটা নিয়ে মনে হয় যে আমরা এত অবসেসড। What is tree in bud? Tree in bud হচ্ছে actually infection. This is a patient with rhinovirus pneumonia. এই কেসটা কিন্তু আমি কয়েকদিন আগে দেখে এসেছি before I left United States. Look at the lung. এত বিউটিফুল ট্রি ইন বাড appearance আমি কিন্তু আমার জীবনে দেখিনি। This patient has rhinovirus pneumonia. Can you believe it? এখন কোভিডের জন্য আমরা রেসপিরেটরি ভাইরাস প্যানেল করি পেশেন্টদের, he was positive for rhinovirus. She'll need to go about lung cancer screening. Lung cancer screening is mandatory for smokers who are 50 and above and has 20 pack year smoking history. So quickly আমি একটু mediastinum সম্বন্ধে বলবো। mediastinum নিয়ে শুধু যে তোমাদের বা একটা জেনারেল ফিজিশিয়ান বা যে কোনো ফিজিশিয়ানের যুদ্ধ তা না, আমরা চেস্ট ফিজিশিয়ানদের আমাদেরও যুদ্ধ। সো আই হ্যাভ আ মেথড টু দ্য ম্যাডনেস। আমরা জানি যে অ্যান্টিরিয়র মিডিয়াস্টাইনাম স্পেসিফিক টিউমার হয়, আমরা জানি যে মিডল মিডিয়াস্টাইনামের স্পেসিফিক প্যাথোলজি হয়, আমরা জানি যে পোস্টিরিয়র মিডিয়াস্টাইনামের অল্প কিছু প্যাথোলজি হয়। তো আমরা যদি ভাগ করে ফেলি তাহলে এটা হচ্ছে superior mediastinum, anterior mediastinum, middle mediastinum, posterior mediastinum. So in real life তো straight line এ হয় না, তাই না? Real life এ কিভাবে আমরা বুঝবো? So anything in front of the heart is anterior mediastinum. Anything overlying the heart is middle mediastinum. Anything behind the heart is posterior mediastinum. এটা anatomy জন্য একটু কিন্তু আমাদের জানা দরকার। Why is the এটা ভাগ কেন করছি? Anterior mediastinum there are 5 terrible T's and you've got all the pathology. What are the 5 terrible T's? The thymus, the thyroid, the teratomas, lymphomas, and thymomas. So here is, I have some cases actually. So CT scan, তাহলে এভাবে আমরা এই কম্পার্টমেন্টগুলো ভাগ করছি। What is the superior mediastinum? So superior mediastinum, if you remember the anatomy, brachiocephalic vein কি করছে? Right vertically যাচ্ছে, left horizontally যাচ্ছে. Anything above the brachiocephalic vein is your superior mediastinum. So আমরা এভাবে যদি যাই, we can look at pathology and I'll show you some x-rays. Into COVID x-ray characteristic boli because COVID has rewritten medicine. এখন আমাকে শাহানা ম্যাডাম ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করছেন না যে আমার বয়স কত। আমি কিন্তু you guys just witnessed COVID pandemic, right? আমি কিন্তু first pandemic, the AIDS pandemic, তখন কিন্তু আমি intern ছিলাম। So আমার বয়স কত, and now you can put the math together. So আবারও কোভিড আমাদেরকে textbook rewrite করলো। What does COVID show as? Consolidation, ground glass opacities, it can show as nodules, infiltrates, and these can be peripheral nodules. So here is the COVID characteristics. This is a patient, these are patients with infiltrates, these are patients with lung nodule. এটা কিন্তু একেবারে ওই describe lung nodule না, it can show as ground glass and it can show as what we call crazy bleeding. So COVID এর এইটা আমাদের জানতে হবে। In contrast to pneumonia, what does pneumonia look like? Pneumonia is usually lobar. যদি gram positive pneumonia হয়, যদি gram negative pneumonia হয়, তাহলে কিন্তু bilateral হবে এবং it will have air bronchogland on chest X-ray. So accurate interpretation of X-ray is very common. This is a patient with an abnormal X-ray. সবাই obviously বুঝতে পারছে যে এটা pneumonia. এই পেশেন্টটাকে 6 সপ্তাহ করে আমরা ফলো করি দেখতে whether it's gone, whether it's scarred. এই পেশেন্টের যায়নি, so we did a bronchoscopy and this patient turned out to have lung cancer. So I'm in the interest of time, আমি একটু forward করব. So we take these imaging and we do some mapping and then we do bronchoscopy. In imaging ছাড়া it's like a road map.
আমরা কোথাও গেলে যদি রোড ম্যাপ থাকে আমাদের হারানোর সম্ভাবনা কম। So we use that. This is a patient with carcinoid. আপনারা carcinoid নিশ্চয়ই পড়েছেন, and you do the biopsy, characteristic H&E stains. Tuberculosis in Bangladesh, you know, 3/4 of the world's population lives in Southeast Asia. So, two-thirds of the world's population lives in Southeast Asia. এবং এই ঘনবসতির জন্য 3/4 of tuberculosis actually resides in Southeast Asia. You have to be a master of tuberculosis. Tuberculosis has characteristic presentation. So there might be primary TB, which is airspace consolidation, or a pleural effusion, just like any pneumonia. You may have miliary TB, যেটা এই পেশেন্টের আছে, ছোট 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 পুঁথির দানার থেকেও আরো ছোট, যেটা কাউনের চাল হয় না, ইংরেজিতে বলে মিলেট সিডস, সেটার মতো। That is miliary TB. And then reactivation TB. Most of the patients we see now is reactivation TB. So I'm going to move on to pneumothorax. So a pneumothorax is absence of lung markings, right? এখানে lung marking দেখছি, এখানে একেবারে স্বচ্ছ সব দেখা যাচ্ছে। So this patient is pneumothorax. What percent pneumothorax is very important. This patient has 100% pneumothorax. Now you guys might want to say, এখানে তো lung আছে, 100% হয় কি করে? It should be 80%. আসলে lungটা তো আর ডিগ্যাস হতে পারছে না। This patient has tension pneumothorax. এখনই যদি আমরা চেস্ট টিউব না দিই, পেশেন্টটা কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে। And this is the patient after the pneumothorax. Look at him. He looks great. So pneumothorax is absence of lung markings. এবং এই ইয়েটা লাইনটা কিন্তু চুল চেরা চিকন একটা লাইন। But once you know how to recognize it, you will see it every time. So I'm going to move on to, I think I will go to the conclusion. কারণ আমরা যখন এই চেস্ট ফিজিশিয়ানরা যখন ইমেজিং নিয়ে বসি তখন একেবারে সময় জ্ঞান হারিয়ে। So this is a patient with anterior mediastinal tumor. এটা সামনে এবং anterior mediastinum আমরা বলেছি কি কি হতে পারে? Thyroid, thymus, tumor which could be lymphoma, teratoma, and any other cancer. So posterior mediastinum খুব অল্প জিনিস, neurogenic tumor, esophageal tumor, and hiatal. Look at this patient. এর কি হয়েছে? This is a textbook picture. Superior vena cava syndrome. এটা একটা ক্যান্সার compress করছে superior vena cava. This is my real life patient who had facial swelling, prominent neck pain, and had a large tumor. So I'm going to move on to CAT scan calcification. একটু যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন, it will help you when you go into clinical medicine. CAT scan calcification is very defined. যদি diffuse calcification হয়, যদি central calcification হয়, যদি পপকর্নের মতো হয়, যদি lamellar হয়, the পেঁয়াজ transversely cartilated হয়, সেরকম যদি হয়, that all these A usually benign, and then if it's scattered, stippled, or eccentric, it might be malignant. So the solitary pulmonary nodule, আমরা এটা দেখি. This is a patient with multiple lung nodule, but this patient has fever, shaking chills, and history of IV drug use. So what does this patient have? Multiple lung nodule. এবং দেখা যাচ্ছে নডুলগুলো soft or the hard না. This patient has septic emboli. And this patient has advanced breast cancer and presents with shortness of breath. So clinical contest is very important. শুধু X-ray দেখলে হবে না. These patients' multiple lung nodule is metastatic breast cancer. So we lung cancer screening, আমরা অনেক পিছিয়ে আছি. I think we need to have this concept and start screening patients for lung cancer. এখানে cancer means crab.
এই tumorটা আমরা দেখছি like a sunburst appearance, it's invading into the normal parenchyma. This is what cancer looks like. And you cannot, of course it's a big tumor, you can't miss it. But I put this x-ray up. This is my patient who's a smoker and came with this rounded mass. তখন আমি বললাম যে তোমাকে বায়োপসি করতে হবে। So she didn't agree to it. আমি schedule করতে পারছিলাম না। Then I decided to do a CT guided biopsy. এই করতে করতে প্রায় 3-4 সপ্তাহ হয়ে গেল। We put the patient on the table. আমরা biopsy করতে গেলাম and we saw যে এই যে rounded এই যে জিনিসটা, this is almost gone. That was before the days of PET scan. So what do you think this patient has? This patient has what we call a round pneumonia. Clinical context is very important. So imaging is an integral part of medicine, and I want to thank you for being so patient. I just want to mention William Osler said, medicine is a science of uncertainty and an art of probability. The practice of medicine is an art based on science. So ওই যে পেশেন্টটা আমাকে এসে বললো, you made me user or a vomit. বললাম vomit আবার কি? বললো victim of medical information technology. Thank you so much.